Oye, tú. ¿Quién, yo? Si tú te gustan los MMO, pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme, ¿vale? Pues esto es para los miembros. Que tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo 1 euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. Hasta luego. Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de Throne and Liberty, que ya sabéis que es un juego que viene el año que viene, sobre principios del año que viene, dicen que más o menos sobre enero, por ahí tienen que sacarlo. Yo no diría nada en concreto porque siempre se puede retrasar. Estos tipos de juegos ya sabéis que son de los más difíciles de hacer un MMO. Pero este juego sí que por lo visto lleva muchos años ya en creación, como muchos tantos otros de esta misma compañía de NCSoft, ¿vale? Y resulta que hace 3 días sacaron un comunicado acerca de tema para entrevistas de periodistas y tal, y hablaron sobre varios temas. Hablaron sobre publicación del juego, si se iba a retrasar o iba a seguir hacia adelante, que por lo visto de momento sí, y hablaron también sobre el pay to win una vez más, porque en el vídeo anterior que subí ya hablé de esto, y hablé de que dejaban caer bastante, de que decían que la comunidad global estaba un poquito aceptando más el tema del pay to win, entonces iban a considerar, ya verían lo que harían, pero que intentarían dentro de todo lo posible no hacer nada pay to win, que eso de intentar dentro de lo posible es, si nos renta lo haremos, y si no nos renta no lo haremos, pero como ya sabemos, empresas asiáticas que sacan juegos siempre buscan la mayor rentabilidad. De hecho, no penséis nunca que una empresa asiática que hace meos como esta, como NCSoft, va a ser nunca mínimamente parecida con cualquier otra empresa de la misma industria. O sea, nunca. Para empezar, podemos compararla con Amazon, por ejemplo. Vamos a hablar de New World, de Amazon. Cuando algo está mal en New World, la gente postea en el foro. Dice, uy, esto está mal, esto... Ah, esto no me gusta, esto deberéis de cambiarlo, esto tal. Y lo acaban cambiando, tarde o temprano lo acaban cambiando. Con esta gente, con estas empresas asiáticas, no ocurre lo mismo. Tú les vas a quejar, les vas a decir tal, pero si a los asiáticos les da igual y van a comprar el juego, se van a gastar dinero sobre todo para seguir hacia adelante. Y este juego va a seguir hacia adelante con lo que hay. Os guste o no nos guste. A mí personalmente no me gusta si van a llevar el rumbo que parece que van llevando. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver ahora mismo este vídeo informativo que nos han puesto aquí. Voy a resumirlo luego. Para la gente que no se entere, lo voy a poner en subtítulos en español aquí, arriba. Abajo lo tenéis en inglés. Pero ya os digo que básicamente va a hablar un poquito de lo que ya os he dicho. Y eso de. Y el tema también de sacarlo en consolas y tal, ¿vale? Así que vamos a verlo. Que por cierto, todo esto lo hago para que luego la gente no me diga que la información me la invento, porque han pasado en otros vídeos de este mismo juego que me decíais que me inventaba lo que estaba diciendo. Y me tocó subir otro vídeo después hablando sobre lo mismo con esta información. La información la he sacado de este vídeo. No me invento absolutamente nada, y lo recalco. Si tuviese que inventarme algo, me estaría mintiendo a mí mismo, porque yo hago esto porque me sale de los huevos. Porque me gusta y porque me entretiene. Si no, no lo haría. Básicamente, yo no vivo de esto, ni probablemente ni viva de esto, ¿vale? Pero me gusta hacerlo y ya está. Entonces, me gusta crear esa polémica un poco del tema pay to win, porque yo siempre he reivindicado el tema pay to win. Me gustan los MMO, me gustan los juegos online en general, survival y todo lo que sea multiplayer. Jugar con gente me gusta. Entonces, cuando algo no me gusta, pues lo voy a decir porque es mi canal. Y aquí no puede venir nadie a decirme que algo, lo que he dicho no está bien o tal, porque es mi canal. Y aquí todo lo que yo diga va a estar bien porque es mi canal. Si alguien tiene una opinión distinta, estaré en los comentarios para opinar, obviamente. Pero tú no puedes decirme que me equivoco, porque es mi opinión. Y si a mí no me gustan los juegos pay to win, pues tienes que respetar mi opinión. Si a ti te gustan, pues juégalos y gástate el dinero todo lo que tú quieras. Hazte un canal y habla de lo buenísimo que es de jugar un juego pay to win. Habla, pero a mí no me marees. Básicamente. A mí no vengas a marearme para eso. Así que poquito más por ahí. Vamos a ver el vídeo, que no quiero entretenerme demasiado, que luego pasa lo que pasa. Thank you. I would like to ask my questions mostly around TL.
has there been any change in the schedule to have a simultaneous release across the PC and the console? If there's any change in the upcoming plans, please share that with us. And also regarding the companies who will be publishing these titles per different geographies and jurisdictions, do you have, would you be employing different publishing companies, or which geography or region would you be targeting for this game title? And regarding the business model, compared to your other lineups, it seems like the pay-to-win element is much more milder. Would there be any different approaches for different countries? If you could provide some color there, that would also be quite helpful. Yes, regarding the release of TL, we do not have any changes to our original plan of going to PC and console simultaneously. So regarding the publishing entity, there will be an official announcement soon by the business unit, so it would not be very appropriate for me to provide that information ahead of that, so please, I ask for your understanding. But I can tell you that there has not been any change to our original plan regarding the publishing entity. Regarding the global exposure in terms of the geographies, our objective is to, yes, have an overall global footprint. Now, you've also asked about the business model. We are very proactively trying to incorporate the aspects of the global trend and the needs and the requirements that we are getting from the global base users. Unlike our previous approach, where basically there was focus on the very special characteristics of MMORPG that worked in the Korean market and in the Asian geographies. But for this game title, we are much more focused on the global universality, which we wish to incorporate in our business model. My first question relates to your TL, the business model. I looked at the trailer and I see that the business model is more or less very similar to Lineage. For instance, you are adopting Einhasard and other dual characters, and these aspects seem to be quite similar to Lineage. So some people say that TL is not that much different from Lineage. So can you provide some more information on the BM that will be used for TL? And when I saw the trailer and the videos, I didn't see much aspects regarding console. I would like to understand what type of support you will be providing, especially in terms of the PC crossplay. The first question, no, the BMs are not the same between TL and Lineage. We will soon have an opportunity to hear from Mr. Moon-hyung Choi, in charge of this title from the business unit, and I'm also closely talking to him about these aspects as well. In terms of Einhasard, the dolls, and the metamorphosis element, if we are to just take what's working at Lineage, then we would just be making a repetition and same copy of that in TL, so that is not what we want to do. So once again, in the near future, I'm sure there will be an opportunity for him to actually provide that information in another occasion. Yes, regarding console, no, the console was also part of the test, and we've done an in-house development and console test as well. And console play was actually featured in the video reel that you must have seen. Basically, once again, there's been a simultaneous development across console and the PC. Right now, we're in the optimization phase. I would like to ask two questions. First question relates to TL and Ion 2. TL took a quite significant time for developing this game title. Its game genre is multiplayer, so it's RPG, so it's basically MMORPG. But if you look at the Western market trend, it seems like the bigger hits are coming from single player mode and shooting adventure type of games for PCs and console platform. So we'd like to understand what you think is the appeal of such a multiplayer game title is against the Western market. We'll respond to the question on TL, and I will hand it over to James to talk about Jason, to talk about Aeon 2. There are two aspects regarding TL. The first is, I understand where you're coming from in terms of your question, because we have such a strength in MMORPG. That's why it is quite difficult for us to actually, before its release next year, to be able to communicate all of the aspects of TL. So having said that, other than the PvP aspect, the non-PvP aspects have also been strengthened for this game title, especially since it is supported at the console, by the console platform.
And secondly, it really has a very strong narrative aspect to it, narrative content that really help further enhance and elevate the immersiveness of what this game offers. And the action element and the action system is also quite different from other MMORPG game titles that currently exist. So compared to the titles that what we are familiar with, this game is going to be very different. And so we cannot just define it as an RPG game. It is not the same as the existing RPG games. And if you look at MMORPG, it is not just about the genre itself. What we are doing is we are fully leveraging the current trend and how the Steam platform is growing, and also how the gamers and users are well accepting, and there's high level of receptiveness regarding the in-game item sales. So if we are to develop a very high quality game that has the elements of PvE, the narrative, as well as a strong action system, then I believe that we will also be able to further grow this genre at the same time. So once again, these two elements will come together in hybrid, and that will define and dictate the differentiation of TL. And we will also make internal preparations to make sure that during the NSYNC event, when we showcase or when we provide information on TL, that we will be able to fully communicate all of these aspects. Second question regarding TL, you did provide some information here, but I want to focus on the gameplay of this title. If we just look at the trailers that has been released, I think that there is, not enough content that shows the actionability as well as the hitting sensations and PvE elements of PvE content. So if we look at other titles that were successful in employing the play-to-win model, they really had a very strong PvE aspect to it. So we'd like to understand, what is the core content for TL? Is it PvP, player versus player, or PvE? So responding to your question on TL, the videos that you've seen, I think, is our in-house test related videos and trailers thereof. So this was where we've run a stress test on this game title. So that's probably why the PvP aspects were more featured compared to the PvEs. You asked whether, which is more importantly featured in this title, is it PvP or PvE? I can tell you that this title is one that has a very good balance of both of those elements. Vale, pues ya habéis escuchado básicamente todo lo que han dicho. Ha sido un poco tostón al principio, la verdad. Pero bueno, el resumen. Se esfuerzan bastante en aclarar que tal, que ya saben que lo del pay to win, que no sé qué. Al final, lo que yo pienso es, el juego saldrá, o lo probaremos. Que está bien, se jugará. Que no está bien, no se jugará. Poco más. Lo único que a mí me llama la atención de este proyecto, de este juego, es básicamente su sistema de PvP en mundo abierto. Que es por sistema de PK. Me activo el PK y puedo cargarme a cualquiera, aunque no lleve el PK la otra persona. Lo que pasa es que me da puntos de maldad. Pero si lo haces de noche, no hay puntos de maldad. Eso está guay. De las pocas cosas que he visto que me interesan. Por lo demás, drops de frames impresionantes. Tema de pay to win. Tema de interfaz de juego asiático que no me gusta, personalmente, y poco más. Creo que no me dejo nada. Lo dicho, si creéis que me he dejado algo, podéis ponerlo en los comentarios. Dejadme también vuestra opinión en los comentarios, que también es interesante saber qué opina cada gente. Recordad ser respetuosos, todas esas cosas. Tampoco creo que sea necesario, porque yo creo que aquí deberíamos tener un poquito de conocimiento, pero bueno, un poquito más. De nuevo, agradecer a los miembros, ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, espero que os suscribáis, le deis likes, todas esas cositas, ¿vale? Tenéis el Discord de la guild AETERNA NOCTIS abajo en la descripción. Y poquito más. Gracias por estar por aquí un día más, chicos, y venga, un saludito. Hasta luego. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving.